A very good evening and a warm welcome to State of Business on Arch Television. I'm Hushain Ali and let's have a look at the headlines first. 13 articles of finance bills should be amended. Supreme Court decides. Other than the sugar and ethanol, we also produce fertilizer, Sugar Corporation says. News in detail. The verdict by the Supreme Court over the controversial Finance Amendments Bill was informed to the Parliament by Speaker Mahinda Wardana this morning. Accordingly, Supreme Court has ruled that 13 articles of the controversial Finance Amendment Bill recently submitted by the Minister of Finance to Parliament are unconstitutional. According to the Supreme Court verdict, 13 articles of the Finance Amendment Bill need to be amended if the government plans it to be made a law with a simple majority. The Speaker said that the decision of the Supreme Court states that Article 17 should be removed entirely and amendments should be made to other articles. Opposition MPs alleged that those convicted under the Money Laundering Act will gain legitimacy from the controversial bill. Former JVP MPs Sunil Handunetti and several others have filed the petitions before the Supreme Court seeking an order that the Finance Amendment Bill introduced by Finance Minister Basil Rajpaksha is unconstitutional. The petition sought an order requiring the bill to be passed by a two-thirds majority and a referendum to become law. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 121 එක ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියෝගයට ලක් කරන ලද මුදල් නැමැති පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය මා වෙත ලැබී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවට දැන්වීමට කැමැත්තෙමි. පනත් කෙටුම්පතේ සියලුම විධිවිධාන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පරීක්ෂා කර 4.1, 5.1 සහ 20 වගන්තිවලට යෝජනා කරන ලද සංශෝධනද 17 වෙනි වගන්තිය මුළුමනින්ම ඉවත් කිරීමද මත ක්‍රියාත්මක වේ නම් පනත් කෙටුම්පත හෝ පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති කිසිවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූල නොවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත. මේ තත්ත්වයේ යටතේ පනත් කෙටුම්පතේ ඉහතකී වගන්ති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය සඳහන් කර ඇති පරිදි සංශෝධනය කරන්නේ නම් පාර්ලිමේන්තුවේ සරල බහුතරයෙන් පනත් කෙටුම්පත සම්මත කළ හැකිය. Plantation Minister Dr. Ramesh Patirana said that plantation sector has earned an income of $3 billion last year and it will be increased by 7% by end of this year. Minister Dr. Patirana made these observations addressing a function to lay the foundation stone to a carbonic fertilizer factory within the premises of Sugar Corporation Sevenagala yesterday. විදේශ ප්‍රේෂණ අඩු වෙනකොට ඒ වගේම ඇඟලුම් අපනයනය වල ආදායම අඩු වෙනකොට සංචාරක ක්ෂේත්‍රයෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය අඩු වෙනකොට අපේ වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ අපනයන ආදායම් 13%කින් පසුගිය වසරේ ඉහළ ගියා. ඒ අතර අපිතාම සතුටෙන් සිහිපත් කරනවා තමුන්නාසලගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ ලංකා සීනි සමාගම රුපියල් බිලියන 1.1ක දැවැන්ත ලාභයක් ලබලා තියෙනවා. කෝටි 100කට අධික ලාභයක්. ඒක සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක්. තමුන්නාසලා වගාවෙන් ඒ දැවැන්ත ආදායම රටට ඒ රට ජනතාවට උරුම කළ දුන්නා වගේම රටේ වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 3 ඉක්මවා තිබෙනවා. අපි පසුගිය වසරේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 575ක එහෙම නැත්නම් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3කට ආසන්න අපනයන ආදායමක් උපයාගෙන තිබෙනවා. තේ වලින්, රබර් වලින්, පොල් වලින්, කුරුඳු වලින්, ගම්මිරිස් වලින්, කරුංක වලින්, බුලත් වලින්, සාදික වලින්, වසාවාසි වලින් මේ සෑම එකකින්ම ලබන අපනයන ආදායම පසුගිය අවුරුද්දේ වැඩි වෙලා තිබෙනවා. 13%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් සමස්ත ආදායම වැඩි වෙලා තිබෙනවා. මේ වසරේ අපේ පූර්වකතනය ඒ අපනයන ආදායම 20%කින් ගිය වසරට වඩා වැඩි වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව. Meanwhile, State Minister Janaka Wakumbara stated that the Palawata and Sevenagala industrial units of the Sri Lanka Sugar Corporation will produce at least 10% of the country's fertilizer requirement. State Minister Wakumbara gave this assurance joining in the foundation laying ceremony attended by Sugar Corporation Chairman Janaka Nivalachandra and its CEO Gamini Rasputra. ලංකාවේ සීනි අවස්ථාවේ සම්පූර්ණ කරන්න කොටසක් වූ මේ සෙවණගල ජනතාව මැදිහත් වෙනා වගේම ලංකාවට අවශ්‍ය කරන එතනොල් අවස්ථාවෙනි කොටසක් ඔබ සම්පූර්ණ කරලා දෙනවා. පොහොර අවස්ථාවෙනි කොටසක් සම්පූර්ණ කරලා දෙනවා. ඒකෙන් මේ රටේ විදේශ විනිමය අපි මේ සියල්ලම නැත්තම් රටින් ගේන්න ඕන විදේශ විනිමය ඉතුරු කරන කර්මාන්තශාලාවක් තමයි සෙවණගල කර්මාන්තශාලාව. ලංකාවේ වැඩිම පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයේ බවට පත් වෙන්නේ
ජෛව පෝර ලංකා සීනි සමාගම. ඒකට පැල්ලත්තෙත් ඒ වගේම සෙවණගලත් මේ ආයතන දෙක තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ අවශ්‍යතාවයෙන් 10% නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒකම අපි මේ ෆැක්ටරිය ආරම්භ කරනවා වගේම මේක මහ පොළොවේ කරන්න පුළුවන්ද කියන වැඩ කටයුත්තක් කරනවා. දැන් මේ වෙනකොට අපේ මහාචාර්යතුමා රසායන පරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් 12%කට වැඩි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා කියලා අපට ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඊටත් එහා ගිය ප්‍රතිශතයක් තියෙන පොහොරක් තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. Stay tuned for more news right after this commercial break. ඒත් නෑනේ පොළගාවේ නම් තිබුණලු මම ගියා එහෙත් ඉවරයි කාර් එකයි කෝටි ගොඩයි ටිකට් එකයි දිනුම් දෙකයි සම්පත ලග්නවර්ම මාස සිටම එකයි පරක් වෙලා වාසනාව නැති කරගන්න එපා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය Sponsored by අතන මෙතන හැමතැනම තියෙන සේවාවන් එක තැනකට ගෙන MySLT app දැන් සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් වලට MySLT app හරහා එකවර පිවිසීමේ හැකියාව. SLT මොබිටෙල් එකම එක සැබඳියාව. ඒත් නෑනේ පොළගාවේ නම් තිබුණලු මම ගියා එහෙත් ඉවරයි කාර් එකයි කෝටි ගොඩයි ටිකට් එකයි දිනුම් දෙකයි සම්පත ලග්නවර්ම මාස සිටම එකයි පරක් වෙලා වාසනාව නැති කරගන්න එපා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය Welcome back after the break. The country's manufacturing and services sector expanded in July, according to the Purchasing Managers Index compiled by the Central Bank. Central Bank reported explaining that it was mainly attributable to the increases observed in new orders, production, employment, and stock of purchases sub-indices. Manufacturing PMI increased further in July 2021, recording an index value of 57.8 with an increase of 7.4 index points compared to June 2021. The significant increases in new orders, production, employment and stock of purchases, sub-indices, particularly in the manufacture of textile and wearing apparel and food and beverage sectors, have mainly contributed to the considerable improvement in the PMI. Some respondents in those sectors highlighted that they received higher export orders, especially from Europe, with the gradual normalization of economic activities, and they resumed new recruitments with the expectation of future demand and following the progress of the COVID-19 vaccination program. Meanwhile, the stock of purchases sub-index increased in line with the expansion in new orders and production, while the supplies delivery time continued to lengthen in July 2021. Many respondents stressed that delays in the opening of letters of credit and delays in settlement of foreign payments affect adversely the supply chain of importing raw materials. This has caused disturbances for their production schedules. The manufacturers cautioned that the uncertainty over the rapid spread of COVID-19 virus would hamper the manufacturing activities in the country. Accordingly, overall expectations for manufacturing activities for the next 3 months deteriorated significantly compared to the previous month, yet remained above the neutral threshold. The global manufacturer PMI recorded a value of 55.4 in July 2021 with a decrease of 0.1 index points from June 2021. Manufacturing PMIs of USA and India increased at a higher rate, while those of Europe, UK and China increased at a slower rate. Meanwhile, Russia indicated a further deterioration in manufacturing PMI in July 2021. Signaling a further expansion of services activities, services PMI increased further to an index value of 55.7 in July 2021. This increase was driven by the increases in new businesses, business activity, backlogs of work and expectations for activity.
New businesses increased in July 2021 compared to June 2021, with the improvements observed in financial services, insurance, transportation, telecommunication, and real estate subsectors. Business activities across most of the subsectors increased in July in line with the relaxation of the travel restrictions. Accordingly, financial services subsector reported a huge improvement during the month. Transportation subsector also saw a considerable progress with growth observed in passenger transportation and freight volumes. Further, human health, insurance and telecommunication subsectors also improved during the month. Meanwhile, wholesale and retail trade and other personal activities subsectors also reported positive developments owing to recommencement of business operations and recovery in demand following the gradual normalization of economic activities. Employment continued to fall at a slower pace as retirements and resignations exceeded the number of recruitments carried out during the month. Expectations for business activities for the next 3 months continued to increase in July with the gradual normalization of economic activities. However, expectations of some respondents were rather pessimistic as per the fast spread of the third wave of COVID-19, import restrictions, delays in opening of letters of credit, and increase of input costs. Global services PMI posted 56.3 in July 2021, down from 57.5 in June 2021, though signaling a further expansion of global service activities. Services PMIs of USA, China and UK indicated that their services sectors expanded in July 2021 compared to the previous month, while that of India and Japan indicated a deterioration. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The All-Share Price Index gained 197.24 points to close at 8,134.52, and the S&P SL20 gained 56.67 points to close at 3,033.98. The turnover was 2.9 billion rupees and over 158 million shares were traded. Up next are Forex rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night. State of Business was sponsored by දැන් සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් වලට My SLT app හරහා එකවර පිවිසීමේ හැකියාව